El era solo la criada del jefe de la mafia, hasta quel toque de otro hombre lo volvió loco. La ciudad estaba cubierta por una neblina eterna, como si el cielo mismo quisiera ocultar lo que sucedía bajo sus cols estrechas y adoquinadas. Entre las torres altas de piedra y los callejones que parecían no tener fin, reinaban poder silencioso y absoluto. Nadie se atrevía a hablar demasiado, nadie se atrevía a murmurar demasiado. Ali vivía ella, la criada del jefe más temido de la ciudad, y aunque sus manos estaban siempre ocupadas con la limpieza y el cuidado de la mansión, su mente nunca descansaba. Desde niña, había aprendido a moverse como sombra. Sus pasos eran silenciosos, sus ojos atentos, capaces de notar detalles que otros ignoraban. Sabía cuando alguien entraba sin permiso, cuando un serviente estaba triste o cuando el jefe estaba cerca, y su corazón se contraía cada vez que su presencia llenaba la habitación. Nunca había sentido miedo, solo una mezcla de respeto y fascinación que no sabía cómo nombrar. El jefe de la mafia no era un hombre cualquiera. Su presencia era imponente y misteriosa. Algunos decían que controlaba fuerzas que nadie más podía comprender, que podía escuchar los pensamientos de quienes lo rodeaban y anticipar sus movimientos. La criada lo había visto más de una vez detener una discusión o desarmar una traición solo con una mirada. Era cruel con los que lo merecían, pero justo, al menos según sus propios criterios. Para ella era un enigma, un muro que nunca podría traspasar, pero todo cambió el día en que ligó a él. Un forastero apareció en la ciudad sin avisar, con pasos decididos y mirada serena, como si nada pudiera perturbarlo. No levaba armas, no gritaba ni exigía respeto. Sin embargo, algo en su toque, en la forma en que movía la mano para apartar la cortina o recoger un papel, parecía encender la habitación. La criada lo veía la primera vez desde el pasillo, observando como su mano rozaba ligeramente la mesa y un calor extraño recorrió su pecho. Era algo imposible de describir, algo que la hizo sentir viva y, al mismo tiempo, vulnerable. El jefe lo notó de inmediato. Su expresión se tensó, sus ojos se oscurecieron como si una tormenta se hubiera despertado dentro de él. Nadie había provocado esa reacción antes. Nadie. Era como si el air mismo hubiera cambiado con la llegada del forastero. Cada movimiento del recién legado parecía desafiar la autoridad del jefe, y aunque no había palabras, la tensión entre ellos era palpable. La criada no entendía lo que sentía. Por un lado, le atiraba la ira del jefe. Por otro, sentía una curiosidad irresistible por aquel hombre extraño que no parecía pertenecer a ese mundo, pero que lo transformaba. Sus días se llenaron de pequeños encuentros que dejaban una chispa en su interior. El forastero la ayudaba a recoger un trapo caído. Le devolvía una mirada con un brillo en los ojos que decía más de lo que cualquier palabra podría transmitir. Y cada vez que eso sucedía, sentía que el jefe la observaba desde algún lugar, invisible pero presente, y el temor y la excitación se mezclaban en su pecho. Una tarde, mientras la neblina hacha que la ciudad se viera como un cuadro antiguo, la criada se encontró sola con el forastero en un pasillo largo y silencioso. Él recogió un pequeño jarrón que ella había dejado caer por accidente. Sus manos se rozaron apenas, un toque leve pero suficiente para que algo se moviera dentro de ella. No era miedo, no era alegría. Era una sensación desconocida, un fuego que comenzaba a arder lentamente en el pecho. Perdón, dijo él con voz suave mientras sus dedos se retiraban con delicadeza. Ella asintió, incapaz de articular palabras. Su corazón late rápido, pero no sabía por qué. Cada encuentro, por breve que fuera, la dejaba temblando y pensativa, como si hubiera descubierto un secreto que todos los demás ignoraban. Mientras tanto, el jefe caminaba por la mansión, sintiendo la perturbación en su entorno. Algo estaba cambiando y él no podía controlarlo. Había pasado años construyendo su imperio, manteniendo todo bajo su vigilancia, y ahora alguien había llegado sin miedo a romper el equilibrio.
Su furia no era solo por el forastero. Era porc, sin darse cuenta, había comenzado a sentir algo por la criada, algo que nunca había sentido por nadie. Y hizo lo atiraba más que cualquier enemigo. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la niebla, la criada soñó con manos que no eran del jefe. Manos que la tocaban con ternura y fuerza al mismo tiempo. Sintió un calor que no podía explicar, y un susurro que parecía venir de un lugar muy profundo. Tu vida no será la misma nunca más. Despertó con el corazón acelerado y con la certeza de que algo grande estaba por suceder. Los días siguientes fueron un jugo de miradas, silencios y acercamientos cautelosos. La criada intentaba ignorar el efecto del forastero, pero cada gesto suyo la hacía recordar que el mundo que conocía estaba cambiando. El jefe, por su parte, se mostraba más distante, más intenso, y cada vez que la veía cerca del forastero, su mirada era como un filo invisible. Un día, mientras la lluvia caía sobre los techos de la ciudad, el forastero se acercó para ayudarla a cerrar una ventana rota por el viento. Sus manos se rozaron nuevamente. Esta vez, la chispa fue más fuerte, y la criada sintió un estremecimiento que la dejó sin aliento. No era solo una sensación física, era algo profundo, como si su corazón reconociera una verdad que su mente no podía aceptar. El jefe apareció en ese momento, desde la escalera que levaba al salón principal. Su mirada era oscura, sus puños cerrados, y la tensión en la habitación era tan intensa que el sonido de la lluvia parecía apagarse. Nadie habló, nadie se movió. Solo los tres, atrapados en un instante donde el poder, el deseo y la curiosidad chocaban con fuerza. Entonces el forastero dio un paso atrás, liberando la mano de la criada, y su mirada se encontró con la del jefe. Por un momento, el mundo pareció detenerse. La criada comprendió que nada volvería a ser igual. La autoridad del jefe estaba intacta, pero un nuevo elemento había entrado en su reino. Algo que ni la magia, ni la fuerza, ni la vigilancia podían controlar. La criada sintió un miedo extraño, mezclado con una emoción que no podía nombrar. Sabía que algo estaba por comenzar, algo que cambiaría su destino para siempre. Y mientras miraba a los dos hombres que ahora dominaban sus pensamientos y sus sueños, comprendió que ya no podía permanecer en la sombra. Ese instante quedó grabado en su memoria como un relámpago en la noche. Algo se había despertado en ella, y en ellos, algo que nadie podría detener. La ciudad, con sus calles húmedas y sus torres oscuras, guardaba el secreto de lo que estaba por venir, y la neblina parecía susurrar que cada vida sería marcada por la presencia de aquel forastero que había tocado su mano. La criada sabía que, al día siguiente, nada sería igual. Y mientras cerraba los ojos esa noche, un pensamiento recorría su mente. Hoy ha comenzado algo que ni la sombra del jefe pudo detener, ni mi corazón pudo ignorar. Los días posteriores al encuentro en la mansión estuvieron llenos de murmullos, pasos apresurados y miradas que no encontraban descanso. La ciudad parecía más silenciosa que antes, como si la niebla misma quisiera cubrir los secretos que empezaban a revelarse. La criada caminaba entre los pasillos, levando bandages, recogiendo polvo y organizando objetos, pero sus pensamientos no descansaban. Cada vez que recordaba el toque del forastero, su pecho se llenaba de una emoción que no podía nombrar, una mezcla de miedo y anhelo que la mantenía despierta durante la noche. El forastero no era como los demás. Caminaba por la ciudad con calma, observando todo y a todos, y parecía tener un conocimiento profundo de los secretos que incluso el jefe desconocía. La criada lo veía a veces desde la ventana de la cocina, y aunque no se atrevían a hablar demasiado, sus miradas se encontraban como si hablaran un idioma propio. La tensión entre ellos era palpable, pero también había un extraño consuelo en la presencia del otro. El jefe notaba el cambio en el ambiente. Su imperio, que siempre había sido controlado con mano firme, comenzaba a tambalearse. Algo en la legada del forastero había alterado no solo la ciudad, sino también la fuerza que él mismo creía dominar.
Los servients hablaban de sombras extrañas, de luces que se movían solas, y don frío que recorría los pasillos de noche. El jefe sabía que todo eso estaba conectado con el forastero, pero no podía entender cómo alguien tan aparentemente débil podía desafiar su poder. Una tarde, mientras la criada limpiaba la biblioteca del jefe, encontró un libro antiguo que había quedado olvidado entre las estanterías. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, dibujos de criaturas que parecían vivir en la oscuridad y palabras que parecían vibrar con energía propia. Sin entender del todo lo que leía, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que había descubierto algo importante, algo que tal vez podría explicar la fuga que emanaba el forastero. Esa misma tarde, el forastero apareció en la mansión. No había sido invitado, pero su presencia no parecía alterar la rutina del jefe de inmediato. La criada lo vaya entrar con cautela y sus ojos se encontraron de nuevo. Esta vez, él le sonrió suavemente y su gesto pareció transmitir confianza y peligro al mismo tiempo. No debes temer, dijo él, su voz baja y firme. Solo quiero ayudarte a entender. La criada titubea. No sabía si confiar en él, pero algo en sus palabras le hizo sentir que podía hablar, aunque fuera solo un poco. Le contó lo que había encontrado en el libro, las extrañas marcas, los símbolos y las palabras que parecían cobrar vida. El forastero la escuchó con atención, y por primera vez, la criada vio en sus ojos una chispa de preocupación. Esto no es solo un libro, dijo él finalmente. Es un registro de maldiciones antiguas, difusas que han sido controladas por generaciones. Y alguien, sin saberlo, ha comenzado a liberarlas. La criada comprendió entonces que todo lo que estaba sucediendo no era coincidencia. Su ciudad, la mansión, el jefe y él mismo estaban atrapados en un yugo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Y el toque del forastero, esa chispa que había sentido, era la leve que había despertado fuerzas que nadie podía controlar. El jefe, mientras tanto, no permanecía inactivo. Había empezado a investigar los cambios, a observar al forastero y la criada con una intensidad que bordaba la obsesión. Por la noche, si retiraba sus habitaciones, don practicaba con su magia y recordaba cada gesto, cada palabra y cada mirada. Algo dentro de él empezaba a cambiar. No solo quería approachar su poder, sino que sentía un deseo profundo que lo confundía y lo perturbaba. Cada vez que la criada se acercaba al forastero, una mezcla de ira y miedo recorría su cuerpo. Era como si hubiera despertado algo que no sabía cómo controlar. Mientras la tensión crecía, la ciudad comenzó a mostrar señales de la maldición liberada. Sombras que se movían solas en los callejones, un frío que no correspondía al clima, y una sensación de peligro constante llenaban el aire. Los servientes hablaban en voz baja, y algunos se negaban a salir de noche. La criada sentía miedo, pero también determinación. Sabía que debía entender lo que estaba sucediendo antes de que todo se descontrolara. Una noche, decidió seguir al forastero mientras él caminaba por la ciudad. Sus pasos eran silenciosos, pero su corazón latía con fuerza. Lo vaya detenerse frente a un antiguo templo, un edificio olvidado que parecía respirar con vida propia. Ali, el forastero extendió las manos y murmuró palabras que la criada no entendía. De repente, la oscuridad alrededor del templo se agitó y una figura de apareció, flotando entre las columnas. La criatura parecía observarlos con ojos vacíos y, aunque no hizo daño, la criada sintió un terror profundo. No temas, dijo el forastero. No pude lastimarte si estás bajo mi protección. La criada se acercó, temblando y al tocar su mano, sintió de nuevo esa chispa que la había marcado desde el primer encuentro. Esta vez, sin embargo, no era solo emoción. Era fuerza, un vínculo que parecía desafiar la lógica y el miedo. Comprendió que su destino estaba ligado al de él, y que debía aprender a controlar lo que sentía antes de que la oscuridad lo hiciera por ella. El jefe, desde la distancia, los observaba. Su corazón estaba dividido entre la ira,
la invidia y un sentimiento que no podia nombrar. No podia permitir que nadie desafiara su autoridad, pero tampoco podia ignorar la conexión que sencha hacia la criada. La noche terminó con una tormenta eléctrica sobre la ciudad, y cada relámpago parecía reflejar la tensión que crecía entre los tres. A medida que pasaban los días, la criada y el forastero empezaron a descubrir secretos antiguos. Cada símbolo en el libro tenía un significado, cada palabra era una advertencia. Comprendieron que la ciudad misma estaba viva, que las fuerzas que controlaba el jefe y la magia que liberaba el forastero formaban parte de un equilibrio delicado. Si lo alteraban demasiado, todo podría colapsar. Pero la criada no podía apartar la mirada de él. Cada gesto, cada sonrisa, cada toque sutil despertaba algo que no podía controlar. Y mientras su corazón se abría emociones desconocidas, comprendió que la verdadera prueba no era solo enfrentarse a la maldición, sino a los sentimientos que estaban naciendo dentro de ella. El jefe, por su parte, comenzó a mostrar señales de vulnerabilidad. Su autoridad parecía más frágil frente a la fuerza tranquila del forastero. Cada vez que la criada y él compartían un momento, aunque breve, la presión aumentaba. Su poder era grande, pero no podía controlar el corazón de los demás, y eso lo enfurecia y lo confundía al mismo tiempo. Una tarde, mientras la criada y el forastero recorrían los pasillos de la mansión, encontraron una sala secreta llena de símbolos antiguos y artefactos que emanaban energía. Ali la criatura que habían visto en el templo apareció de nuevo, y esta vez se acercó a ellos, flotando silencioso y amenazante. La criada sintió miedo, pero también determinación, sabía que debía actuar. El forastero extendió las manos, y una luz suave los rodeó. La criatura se detuvo, como reconociendo que no eran enemigos. Esto es solo el comienzo, dijo él. Hay fuerzas mucho más grandes en juego. La criada comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo la criada del jefe. Ahora formaba parte de un juego de poder, magia y destino, que iba más allá de lo que jamás había imaginado. Y mientras la criatura desaparecía entre sombras, la ciudad parecía contener el aliento, como si también esperara lo que estaba por venir. Esa noche, mientras la criada se acostaba, pensó en el jefe, en el forastero y en la chispa que había sentido cada vez que ellos la tocaban. Sabía que no podía escapar de lo que estaba sucediendo, y que su destino estaba entrelazado con fuerzas que aún no comprendía. Cerró los ojos con un sentimiento extraño, miedo, emoción y algo más profundo que no podía nombrar. La ciudad estaba más oscura que nunca. La niebla parecía más densa, como si quisiera envolver cada cal y cada edificio en un abrazo silencioso, atrapando los secretos que ya no podían permanecer ocultos. La mansión del jefe de la mafia, que antes era un refugio seguro para la criada, ahora se sentía como un laberinto de sombras. Cada pasillo, cada habitación, parecía susurrar que el equilibrio estaba roto. La criada se movía entre los corredores con pasos cuidadosos. Había aprendido a escuchar los sonidos más sutiles. Un suspiro detrás de una puerta, el roce de una cortina con el viento, el latido de su propio corazón acelerado cuando recordaba el toque del forastero. Cada gesto del hombre desconocido despertaba en él emociones que no sabía controlar. Lo admiraba, lo temía, y a veces lo deseaba con una intensidad que la hacía dudar de sí misma. El forastero se movía con calma y seguridad, como si comprendiera cada detalle del mundo que lo rodeaba. Sus ojos brillaban con un conocimiento que parecía más antiguo que la ciudad misma. Había empezado a mostrar a la criada fragmentos de la maldición que había despertado. Le enseñaba símbolos antiguos, le explicaba cómo las fuerzas liberadas podían desestabilizar no solo la mansión, sino toda la ciudad. Si no actuamos pronto, dijo él una tarde, mientras el viento movía las cortinas del salón, esto se volverá incontrolable. La criada asintió, comprendiendo que su vida ya no le pertenecía completamente. Cada decisión que tomara podía cambiar el destino de todos.
y onc tinia mito, sencha un impulso inexplicable de seguirlo, de enfrentarse a lo desconocido junto a él. Mientras tanto, el jefe estaba más inquieto que nunca. Su mirada recorría la mansión como un cazador, buscando señales de traición, de peligro o de debilidad. Había comenzado a sentir emotions que no podía entender. Celos, temor y algo que se acercaba al deseo. Cada vez que la criada se encontraba cerca del forastero, su corazón late confusa y un pensamiento recurrente lo atormentaba. No pudo perderla, no pudo dejar que alguien más la toque, ni siquiera él. Una noche, la criada fue despertada por un susurro. Al principio pensó que era el viento, pero pronto comprendió que provenía de una habitación que no había explorado antes. Camino hacia el con cautela y encontró al forastero frente a un espejo antiguo, recitando palabras que la hicieron temblar. La luz del espejo se agitaba y sombras danzaban sobre las paredes. La maldición está creciendo, dijo él, sin mirarla, pronto será imposible contenerla. La criada dio un paso adelante. ¿Qué puedo hacer yo? Preguntó, su voz temblando ligeramente. El forastero la miró con intensidad. Eres la clave, dijo. Tu conexión con ambos, con él y conmigo, puede equilibrar esta fusa. Pero no será fácil. Antes de que pudiera decir más, el jefe apareció detrás de ellos. Sus ojos estaban llenos de ira y miedo. Había seguido a la criada sin que ella lo supiera, y ahora su presencia llenaba la habitación de una tensión casi tangible. ¿Qué estás haciendo? Preguntó con voz baja y peligrosa. Nadie debe tocar lo que es mío. El forastero lo miró directamente a los ojos, sin miedo. No busco pelear contigo, dijo. Solo intento proteger lo que pude salvarse. El jefe apretó los puños, y una hora oscura comenzó a rodarlo. La habitación tembló ligeramente, y la criada sintió un miedo profundo, mezclado con fascinación. Por primera vez, via la magnitud de su poder. Pero también via la vulnerabilidad que él mismo intentaba ocultar. Sus ojos, aunque llenos de furia, reflejaban algo que nunca había visto. Duda. Si no te detienes, dijo el jefe, con voz que parecía vibrar en toda la mansión, perderás más de lo que imaginas. El forastero dio un paso hacia él. Su mirada era firme, pero había respeto y comprensión en ella. No busco derrotar, dijo. Solo mostrar que no te pude controlar confusa. La criada sintió un estremecimiento. Sabía que estaba en el centro de un conflicto mucho más grande que ella, y que cualquier movimiento en falso podría destruir todo. Pero también comprendió que su papel era crucial. Debía actuar con valencia y claridad. Los tres se quedaron en silencio durante varios minutos, midiendo cada gesto, cada respiración. La tensión creció hasta un punto casi insoportable. La criada, temblando, extendió la mano hacia el forastero y luego hacia el jefe. Sus dedos tocaron suavemente a ambos y por un instante, una luz tenue los envolvió. La magia que los conectaba se activó, y las sombras en la habitación se calmaron. Esto es solo el comienzo. Gritó una voz lejana, proveniente de las sombras de la mansión. Una figura oscura apareció, flotando entre las columnas, con ojos vacíos que brillaban con malicia. La criatura de las noches anteriores había regresado, más fuerte y amenazante. El jefe dio un paso adelante, preparado para luchar. El forastero se posicionó frente a él, protegiendo a la criada. Y la criada, aunque asustada, comprendió que debía usar la conexión que había sentido desde el primer toque. Extendió las manos, y un rayo de luz surgió desde su pecho, envolviendo a los tres y enfrentando a la criatura. La sombra retrocedió, cesando, y luego desapareció en la oscuridad del pasillo. Todos respiraron con dificultad, y la criada sintió un cambio dentro de sí misma. Por primera vez, comprendió que su fusa no era solo físico-mágica. Estaba en su valencia, en su capacidad de unir a los demás y de enfrentar el miedo. Esto no ha terminado, dijo el forastero. La maldición sigue creciendo. El jefe asintió lentamente. Había visto lo que la criada podía hacer y, aunque su orgullo lo mantenía en silencio, sabía que debía confiar en ella de alguna manera. Por primera vez, la dinámica de poder cambió.
El respeto y la protección mutua comenzaren a reemplazar la obediencia ciega. En los días siguientes, la ciudad se volvió un lugar de sombras y luces intermitentes. La niebla parecía reaccionar a la presencia de los tres. Cada paso, quedaban juntos estaba lleno de risco, pero también de comprensión y cercanía. La criada y el forastero compartían momentos silenciosos en los pasillos, miradas que hablaban más que las palabras. El jefe los observaba, pero también aprendía a contener su furia y a dejar que la criada ejerciera su influencia. Una tarde, mientras caminaban por la biblioteca, la criada encontró un mapa antiguo que mostraba lugares de poder en la ciudad. El forastero le explicó que la maldición estaba conectada con esos puntos, y que cada uno debía ser protegido. La criada comprendió que su papel era activo, no podía limitarse a ser un espectador. Su valor y su determinación serían la clave para salvar a todos. El jefe, aunque celoso de la relación que se desarrollaba entre ella y el forastero, empezó a reconocer algo que no podía negar, su propia humanidad. La furia y la autoridad seguían presentes, pero también surge un deseo de approachar, de redimirse y de aprender a confiar en los demás. Una noche, la criada se encontró sola en el jardín de la mansión, bajo la luz de la luna. El forastero apareció a su lado, y por un momento todo parecía tranquilo. Sus manos se rozaron nuevamente, y la chispa que habían sentido desde el primer encuentro se intensificó. Estamos listos, dijo él suavemente. Solo debimos mantenernos juntos. Antes de que pudiera responder, el jefe apareció. Sus ojos brillaban con determinación y preocupación. Por primera vez, no había amenaza en su mirada, solo una advertencia silenciosa y un reconocimiento de que la criada había cambiado todo. Él, la ciudad y la propia maldición. Debimos enfrentarlo juntos, dijo finalmente. No habrá segundas oportunidades. La criada asintió. Sabía que la prueba final se acercaba, y que lo que ocurriera en los próximos días definiría el destino de la ciudad, del forastero y del jefe. La noche cayó sobre la ciudad como un manto antiguo. La niebla se movía lentamente entre las calles, pero ya no parecía solo silencio, parecía espera. Las torres, los templos y la mansión del jefe estaban conectados por una energía invisible que vibraba en el aire. Algo grande estaba por suster, algo que había sido anunciado por generations y que ahora por fin despertaba. La criada estaba de pie en el centro del antiguo salón. Ya no vestía como antes, no por lujo sino por decisión. Su postura había cambiado, su mirada era firme. Había pasado de vivir en las sombras a comprender su propio valor. No era reine, no era hechicera, no era líder por título, pero era el corazón que unía todo. El forastero estaba a su lado. Su rostro reflejaba cansancio, pero también paz. Había cumplido su propósito, despertar lo que estaba dormido, incluso dentro de sí mismo. Durante mucho tiempo había cargado con la culpa de antiguas decisiones, creyendo que debía caminar solo. Ahora entendía que su fuerza no estaba en aislarse, sino en confiar. El jefe observaba desde unos pasos atrás. Su figura seguía imponiendo respeto, pero algo esencial había cambiado. El poder que antes lo definía ya no era lo que lo guiaba. Había aprendido, con dificultad y dolor, que controlar no era lo mismo que approachar. Y por primera vez en su vida, aceptaba que no podía poseer lo que amaba. La figura oscura volvió a manifestarse, no como un enemigo físico, sino como una presencia que llenaba el espacio con palabras antiguas, ecos de mito, orgullo y ambición acumulados durante siglos. No atacaba con fuerza, sino con recuerdos, dudas y tentaciones. Todo lo que construyeron nació del deseo de dominar, susurró la voz, nada puede cambiar eso. La criada cerró los ojos por un momento. Escuchó esa voz dentro de su mente, intentando convencerla de que no era suficiente, de que siempre sería pequeña. Pero ya no creyó esas palabras, dio un paso al frente. El poder no siempre destruye, dijo con calma, a veces transforma. El suelo tembló suavemente no por amenaza, sino por reconocimiento. La ciudad escuchaba.
El forastero extendió la mano no per imponer, sino per apoyar. La criada la tomo. En ese gesto simple había confianza, respeto y una promesa silenciosa. La energía que surgió entre ambos no era peligrosa, sino clara, como una luz suave al amanecer. El jefe respiró hondo. Sus recuerdos aparecieron ante él, decisions duras, órdenes frías, caminos elegidos por miedo a perder. Sintió vergüenza, pero no se apartó. Camino hacia ellos. He cometido errors dijo, con voz firme pero honesta. Pensé que el control me haría fuerte. Me equivoqué. La figura oscura comenzó a debilitarse. No porque fuera vencida, sino porque ya no encontraba en que sostenerse. Las emotions que la alimentaban estaban siendo transformadas. La ciudad no necesita un amo, continuó el jefe. Necesita equilibrio. La criada lo miro. En sus ojos no había reproche, solo comprensión. Ese momento celó algo más fuerte que cualquier pacto mágico, una redención verdadera. La energía que envolvía el salón se elevó hacia el cielo. La niebla empezó a disiparse. No desapareció por completo, pero ya no ocultaba, ya no oprimía. Ahora era parte del paisaje, no una presión. La figura oscura se disolvió lentamente, como un recuerdo que ya no duel. No hubo gritos ni caos, solo silencio. Un silencio lleno de sentido. Cuando todo terminó, la ciudad parecía distinta. Las luces se reflejaban mejor en las piedras, el aire era más ligero. La gente salió de sus hogares con cautela, luego con esperanza. Algo había cambiado, aunque no todos supieran que. Días después, la mansión ya no era un símbolo de temor, sino de transición. El jefe reunió a los líderes de la ciudad. No habló de poder, sino de responsabilidad. No dio órdenes, propuso acuerdos. Algunos dudaron, pero muchos escucharon. La criada ya no era la madre así. Ahora tenía un nombre que se pronunciaba con respeto. Ayudaba a reconstruir, a organizar, a escuchar. Su fuerza estaba en su capacidad de unir, no en imponer. El forastero decidió quedarse. No como salvador, no como guía absoluto, sino como guardián del equilibrio. Caminaba por la ciudad, enseñando, aprendiendo, observando. Su conexión con ella seguía viva, profunda, tranquila. No necesitaban promesas grandiosas. Se entendían en el silencio. Una tarde caminaron juntos por el jardín de la mansión. Las flores comenzaban a crecer donde antes solo había sombra. El viento era suave. T arrepients. Preguntó él, el amigo con una leve sonrisa. Si no hubiera pasado todo esto, seguiría sin saber quién soy, el jefe los observó desde lejos, no con celos sino con aceptación. Había perdido algo sí, pero había ganado algo más importante, paz. Con el tiempo, la ciudad se convirtió en un lugar distinto. No perfecto, pero más justo. Las antiguas maldiciones ya no dominaban. Permanecían como historias, como advertencias, no como cadenas. La criada, el forastero y el jefe tomaron caminos distintos, pero conectados. Cada uno transformado a su manera. Una noche, ella miró el cielo desde la muralla. Recordó quién había sido y quién era ahora. Comprendió que no fue el toque de otro hombre lo que lo cambió todo, sino la decisión de no seguir viviendo con miedo. La ciudad dormía en cama. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía una amenaza, sino una promesa.